Okay, we are live now. I'm just going to play the video first. Okay, Michael? Thank you. Fantastic. Okay, thank you. Nào, hello mọi người ha, welcome mọi người đến với chương trình ngày hôm nay của PTE Magic kết hợp với team IEMC để chúng ta cùng nhau đưa ra những thông tin mới nhất về dòng visa chủ bảo lãnh visa 482 cho mọi người. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một khách mời cực kỳ đặc biệt mà trước giờ chắc các bạn cũng sẽ ít khi nào thấy, là chúng ta sẽ có một khách mời là người bản xứ. Thì trong ngày hôm nay thì Peter sẽ dành thời gian để mà trao đổi với các bạn, tại vì các bạn có biết rằng trong một số ngày hôm qua đó thì có rất nhiều thông tin trái chiều về cái dòng visa 482 này, và có rất là nhiều bạn đang thắc mắc là anh ơi, thật sự là bây giờ visa 482 này nó như thế nào, từ Việt Nam đi qua có được hay không, yêu cầu là gì, rồi em có đi được cùng gia đình hay không, cái quyền lợi của nó như thế nào, và quan trọng nhất là những cái ngành nghề nào em có thể đi được, và sau đó là cái con đường định cư của em như thế nào. Thì tất cả những thông tin này là mình sẽ cùng các bạn chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay. Vậy thì nếu các bạn đã tham gia vào và các bạn đã nghe thấy mình nói rồi thì các bạn có thể comment một chữ hello cho mình biết nha. Thì trong quá trình chia sẻ với các bạn đó mọi người, thì mình sẽ trao đổi với lại bác đại diện chú ở đây bằng tiếng Anh, và sau đó thì mình sẽ phiên dịch lại cho các bạn để các bạn hiểu được những thông tin đang được diễn ra. Và trong lúc các bạn nghe thông tin đó, các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn có thể đặt câu hỏi ở dưới phần comment, phần chat nha mọi người. Mình và thầy về bên anh Michael đây sẽ cùng các bạn đi qua hết tất cả những câu hỏi này và trả lời những thắc mắc của bạn liên quan tới dòng visa 482 các bạn nha. Vậy thì các bạn ơi, nếu bạn nghe thấy mình rồi, hãy cùng comment một chữ hello nha. Vì khách mời đặc biệt của chúng ta hôm nay sẽ bác ấy tên là Michael Hanrahan. Okay. Thì bác là một trong những đại diện di trú cực kỳ kinh nghiệm của team IEMC, mà ở Úc thì các bạn biết rồi, IEMC là một trong những team di trú đặc biệt về lĩnh vực 482 này, là gần như phải nói đi đầu trong vấn đề là hỗ trợ cho các bạn. Cho nên nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì bạn thoải mái là phía dưới ha. Ok, nào bây giờ mình sẽ gửi lời chào đến bác Michael và chúng ta sẽ cùng nhau mình trao đổi ha. Now, first of all, thank you very much for your presence here today, Michael. I just quickly introduce you to the rest of the audience who are currently present at the moment. And, I just want to send you our greetings, as well as, a quick introducing about you and where you come from, as well as the experience that you might have during your time at IEMC. So can you please just, say hello to everyone in the audience, and also a little bit about yourself as well. Thank you. Sure. So, I guess good evening to everyone, both in Australia and Vietnam. My name's Michael Hanrahan, and I'm the Director of Migration at IEMC. Yep. I've been in the industry for just over 10 years now, in the migration law industry, and I specialize in employer-sponsored visas, skilled visas, and investor visas here. Okay, let me just quickly translate it to translate that.
Thank you. Mọi người ơi, thì bác Michael ở đây, bác là một trong những đại diện chính của team IEMC và là nhân vật chủ chốt trong vấn đề là di trú của team IEMC. Và hiện tại là bác đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này rồi, cho nên là những cái thông tin mà bác sắp chia sẻ cho mọi người ở đây á, là sẽ cực kỳ chính xác và có độ tin tưởng cao mọi người ha. Thì trong buổi ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ cùng nhau mình chia sẻ về, như mình viết đây là tất tần tật mọi thứ phải biết về visa 482 cũng như là tình hình định cư Úc. Thì chắc là đầu tiên là mình sẽ cùng với lại bác Michael chúng ta sẽ điểm qua một chút xíu những cái thông tin về cái tình hình ở Victoria và Tasmania, tại vì Vic và Tas là hiện tại đang có một số những update rất là mới về tình hình visa định cư, và mình cũng muốn chia sẻ mọi người một tí trước, sau đó thì chúng ta sẽ đi vào cái phần visa 482 sau ha, tại vì cái visa này sẽ có rất là nhiều thứ hay, và mình sẽ giải mã tất cả những cái mà người ta gọi là những cái rumor, những cái tin đồn về cái visa này để mình chia sẻ cho các bạn nghe ha. So Michael, I just quickly translated what you have said to the students. Now, I think while we are waiting for some more audience to come in and get into our main focus, that is the visa 482, we will just stop by and talk a little bit about Victoria and Tasmania, as these two states have just some new updates for migrations and Exactly. international. Yeah. So, what do you think? Yeah. So probably the biggest changes have been in Victoria with the 491 opening. So now offshore applicants are eligible to apply, but probably the biggest change is that the occupations that are eligible in Victoria are no longer limited to the STEM skills, and it's open to the entire skilled list. Okay. And what visa are you talking about? That's the 190 and 491 visa. Okay, yes, just let me translate to our students. So các bạn ơi, thì bác Michael vừa nói đây là hiện tại là visa offshore, tức là các bạn nộp từ bên phía Việt Nam á, nộp qua là cái visa đó đã được mở ra rồi, tức là bây giờ mình có nhiều cơ hội hơn, không nhất thiết bạn phải Úc để bạn nộp cho hai dòng visa quan trọng nhất, đó là visa 190 và 491 nữa, mà bạn có thể nộp trực tiếp từ Việt Nam. Và bên cạnh đó, đó là cái list ngành nghề mà chúng ta nói tới, nó sẽ không còn bị limited, tức là không còn bị giới hạn vào trong cái STEM occupation, tức là những cái ngành trong lĩnh vực STEM nữa, mà nó mở ra rất là nhiều. Và chính vì vậy thì nó sẽ có một cơ hội cho các bạn Việt Nam, những bạn nào mà đó giờ các bạn hay nghĩ đến câu chuyện định cư Úc, mà nhiều khi các bạn còn không biết là bạn đủ cái điều kiện cho cái việc đó nữa, thì bây giờ là cơ hội để các bạn có thể một lần nữa điểm lại xem là với cái visa của mình, với cái hồ sơ của mình đã đủ điều kiện để nộp hay chưa. Đấy, thì đó là một cái mà update rất là mới nha. Mình sẽ đi kỹ hơn cái này vào buổi sau khi mà chúng ta cập nhật thêm thông tin này. Thì để mình xin bác Michael thử xem là bác có thể cho tụi mình một số những cái ví dụ về những ngành nghề nào được không. So Michael, we have a question for you. As you just mentioned that the occupations list are now open up to like more options. So what are some of the examples of the the options that are just recently been opened? Okay, well, the skill list now is huge. It's hundreds. It's gone from potentially 20 or 30 occupations now to like a few hundred. So it's the entire, most occupations, will somehow be closely related to the large list that's available. Yes. Okay. So let's say certain occupations, such as, for example, engineers or let's say doctors. So are doctors on the list now, or do we have it? So they were previously on the list, but now the list has really opened up, so that it's across the entire gamut now. Yes. Okay. Because recently we have received a lot of students. They come from Vietnam and especially other countries as well, and they have experiences in certain fields in the medical, such as they are general practitioners. They are also dental technicians and also some surgeon assistant. So those are the lists that a lot of people actually working in at the moment. You reckon they will have the chance to apply for visa in Victoria? Yeah, potentially. So obviously the healthcare sector is always a strong focus on for these visas, but I'll just basically
now that the other change with Victoria is how they assess the registration of interests, so that they look at age and then they look at the English levels, yeah, and education and partner skills. So, and on top of that, there's also the salary expectation of the applicant is all considered by Victoria to whether they accept the registration of interest to proceed to the next stage. Wow, okay. Let me quickly translate it to our students. So các bạn ơi, thì bác Michael vừa nói đây là các bạn hồi nãy mình đặt câu hỏi là những cái ngành mà các bạn biết bây giờ có rất nhiều người Việt người ta quan tâm, ví dụ như cái ngành y, bao gồm là bác sĩ đa khoa nè, những bạn làm về răng hàm mặt nè, những bạn làm về trợ lý trong những phòng mổ nè, thì bây giờ những ngành này có thể được apply lại không? Thì cái câu hỏi trả lời của bác ấy là khả năng rất cao là mình có thể apply lại được. Và bác ấy cũng nói một trong những cái điều mà người ta tập trung nhiều nhất ở cái giai đoạn hiện tại bây giờ đó là tuổi và tiếng Anh. Thì như các bạn vừa thấy đó, là bác vừa liệt kê 2 trong số những cái yêu cầu quan trọng nhất. Thì tuổi là cái mà gần như là ai cũng phải để ý tới, tại vì cái tuổi. Let me just quickly ask you the perfect or the prime age will be about 25 to 32. Am I correct? Yeah. So for the points table to get the maximum points, you would be from 25 to 33. Okay, yeah, 33. Yeah. So các bạn ơi, thì bác vừa bảo là ở đây cái độ tuổi á, là nếu nằm ở độ tuổi là từ 25 cho tới 33 tuổi là mình đang nằm trong cái độ tuổi mà độ tuổi vàng trong cái việc mà định cư, tại vì cái điểm số mình là cao nhất. Rồi các bạn cũng nghe bác ấy vừa chia sẻ đó là ngày hôm nay thì bác ấy cũng nhấn mạnh đến vấn đề là tiếng Anh. Tại sao là tiếng Anh, mà tiếng Anh đứng thứ 2 đó nha các bạn, chứ không phải đứng thứ 3, thứ 5, đó đứng thứ 2. Tức là nó là một yếu tố cực kỳ quan trọng mà các bạn biết rồi đấy. Bởi vì cái tuổi là một cái yếu tố mà nó mặc định mà chúng ta không thể thay đổi được. Ví dụ như chúng ta 34 tuổi thì chúng ta không thể thay đổi được cái điểm số của chúng ta, hoặc là chúng ta 22 tuổi thì chúng ta không thay đổi được. Nhưng về yếu tố tiếng Anh là yếu tố mà các bạn có thể chủ động thay đổi được cục diện của vấn đề. Vì nếu như các bạn đang nhắm tới cái bang Victoria này thì các bạn sẽ cần cân nhắc đến câu chuyện đó là cái điểm tiếng Anh của bạn có buộc phải cao. Vì vậy là rất nhiều học sinh của tại PT Magic là các bạn ấy đang để ý nhiều đến cái chuyện gọi là phải học tiếng Anh lên 65 cho tới 79 lần. Đó, thì đó là cái rất là quan trọng phải nhớ nha. Hiện tại bang Victoria đang nhắm vào tuổi và tiếng Anh. Vậy nếu như bạn đang nhắm đến hồ sơ Victoria, và Victoria là một trong những bang cực kỳ đông người Việt, thì các bạn phải nhắm tới cái câu chuyện tiếng Anh rất là nhiều nha mọi người nha. PTE 65 hoặc là 79 là những cái mà các bạn không thể bỏ qua được ha. Okay, thank you very much, Michael. And probably and the other thing I'd just like to add that would be applicable to a lot of the students is that a chef and a cook are both in the priority list for the 491 visa. So for the regional for the applicants from regional areas, the chef and a cook will both get priority. Yes, okay, so chef and cook are at priorities right now. Okay, các bạn ơi, tin vui. 491 của bang Victoria các bạn là chúng ta đang có chef và cook. Đó là, mà các bạn biết không, đối với du học sinh người Việt thì đây là những ngành mà chúng ta học rất nhiều luôn. Vậy thì những bạn nào học chef và cook thì các bạn có thể liên hệ với team IEMC luôn để mà có thể được tư vấn về vấn đề này, vì đây sẽ là một trong những cái hỗ trợ của bạn rất là nhiều nha. Vậy team IEMC ơi, nếu được thì mình nhờ các bạn có thể để lại tin nhắn thông tin của các bạn để team học sinh Magic có thể liên hệ với các bạn ha. Okay, right. So how about Tasmania? Is Tasmania, changing, or because we just received the news about how they got a different colors code, where they got like orange and green, and it the students sort of compare it as the like when you go on the flight, you got like the first class and like the premium and then the economy, you know. Can you explain a little bit about the updates of Tasmania and how that differentiate the situation? Yeah, so it's been changed to the 3 different color codes from orange, green, and gold, with gold being the highest, green having the different requirements, and then down to orange. So with gold being the most crucial, that's where you require skills assessment in a critical roles list. So for the last 3 months, and then green is being on the list of employed
for the last 6 months with the same skills assessment. Employed in Tasmania for more than 2 years in that skilled role, and the pay being greater than the Australian average. Yes. And 2 years experience as well. So for green. Okay, cool. Các bạn ơi, thì bác Michael nói là chúng ta hiện tại đang có một số màu như là màu gold, màu orange và màu green, tức là những cái màu này nó có những cái tiêu chuẩn khác nhau. Và giống như hồi nãy mình vừa nói một cái ví dụ ví von đó, tức là như thế nào, có những bạn học sinh nói là chúng ta đang có đi máy bay, chúng ta có hạng thương gia, có hạng nâng cấp và hạng phổ thông như thế đi, thì ở đây cũng thế. Tức là ví dụ như mình vừa mới đưa một cái thông tin ở đây, đó là Tasmania, bạn mà có skill assessment trong vòng 3 tháng mà trong cái critical list thì bạn lại có được một cái thẻ như là hạng thương gia để mà đi thẳng vào trong quá trình định cư, thì cái yêu cầu đó nó sẽ tốt hơn cho các bạn rất là nhiều ha. Thì nếu như các bạn có thời gian thì mình nghĩ rằng các bạn có một lý do là như thế này, các bạn có rất nhiều bạn đang bị confused, tức là các bạn đang bị gọi là lẫn lộn bởi quá nhiều luồng thông tin, và thật ra bạn cũng không biết được rằng là trong 3 cái màu là màu cam, màu vàng, màu xanh này thì bạn không biết bạn trong màu nào cơ, thì làm sao bạn chọn được cái màu sắc chính xác để mà bạn đi cho cái visa của mình. Mà Tasmania hiện tại bây giờ nó lại đang là một chuyển bang mà có rất nhiều người muốn tìm hiểu, cho nên nếu như các bạn là một trong số các bạn du học sinh mà đang tìm hiểu về bang Victoria hoặc là bang Tasmania, các bạn nhớ comment ở phía dưới đặt câu hỏi cho tụi mình ha. So Michael, we just have a quick question for you. With Tasmania changing some of those rules, do you think it is becoming a little bit easier for international students, or it's sort of, tightening up the migration policies? Yeah, well, the number of applicants in Tasmania is the same for this year's program. Victoria, there was an extra 250 places just in the 491. So, I guess it's kind of similar, but at the same time, I think it should become a little bit easier. Yeah. Okay. So it's getting, it's not 100% getting harder, but you can really see that it's not getting. It is just opening up some other priorities that if you are, or if you happen to be in those priorities places, then you definitely get more advantages. Exactly. Yeah. Well, I guess Victoria has definitely opened up the opportunities by increasing the number of occupations. So there are more advantages. So that more people will have an opportunity, I guess. Yeah. Okay, thank you very much. Các bạn ơi, thì bác Michael mới nói đây là vấn đề là như nào mà đặt câu hỏi là bác ơi, thì không biết là với cái tình hình mà thay đổi như vậy thì Tasmania đang khó lên hay nó dễ đi, thì thật ra câu trả lời nó cũng không hẳn là khó lên hoặc dễ đi, mà là nếu như bạn đang trong những cái nhóm mà đúng cái yêu cầu của bang nó cần đó, thì thực ra là bạn lại được cái tình hình được một cái cơ hội là nó dễ hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu như bạn đang đi chéo hơn một chút đó, thì cái cơ hội thật sự nó hơi bắt đầu trở nên thử thách hơn một chút, cho nên nó dễ đi đối với những người đúng ngành, đúng nhóm, đúng hướng đi từ đầu, và nó lại khó hơn so với những bạn là đi sai hướng. Cho nên mình mới nói các bạn, trong tất cả những cái livestream của mình muốn nói là gì, là các bạn khi mà các bạn nghĩ đến chuyện định cư, thứ nhất là bạn phải có một cái hoạch định ngay từ đầu, chứ mình không đợi cho đến khi nào ok, you know what, bây giờ em học đại đi rồi tới đó em thích gì em đổi chứ không được. Tại khi mình muốn đổi, mình muốn nộp, lúc đó là không còn trong cái list định cư, cơ hội không có nữa, mình không hiểu được các bạn nó cần cái gì, thì lúc đó sẽ rất là dễ ảnh hưởng đến cái hồ sơ của mình ha. Okay, thank you. Right, so I just quickly translated what you have advised the students. Now, I think it is time for we to just, getting into our 4A2 visa, because those are the main concerns of our students at the moment. Now, just let me quickly recap what is going on in the market right now. So, a lot of international students over the last 2 years of COVID-19, they have stayed in Australia. They have worked here for 2 years, and now they sort of qualified for getting visa 4A2. But also there are, because the 4A2 visa are now opening up to more positions, and there is an increase in the number of applications for 4A2. A lot of offshore applicants, they are interested in this visa as well. However, there is a misunderstanding and sort of rumors about what exactly
are the requirements of those visas, and some students just try to apply straight away even though they don't have enough, or they are not eligible to apply for the visas. So I think it is very crucial for us to just go into the requirements first, okay, and see what are the main things that the student needs to understand as the position of an employee. What do they need to have in possession in order to be eligible for the visa 482? Can you help us to share those, questions? Yes. Yeah. So firstly, they need the required English levels. That's vitally important to have the equivalent of 5.0 in IELTS, and of course the equivalent in PTE. And they also need 2 years of work experience, so the equivalent of 2 years full-time work experience. Yes, okay. So let me quickly translate to our students. So một trong những yêu cầu của bạn đó là cái tiếng Anh. Tiếng Anh. You mentioned PTE 36, which is equivalent to IELTS 5.0, right? Okay, yeah. Các bạn ơi, PT 36 điểm các bạn nhé. Là con số bạn phải có, chứ không phải là các bạn kêu thầy ơi 30 có ráng nộp được hay không. Không, 36 là 36 các bạn nhé, cao hơn thì càng tốt. Cái kinh nghiệm làm việc buộc phải có 2 năm, và cái skill assessment, tức là thẩm định tay nghề. Now there is a question of the students asking with regarding the experience we're talking about now. So the experience, because some students who actually they have experiences working in a different country other than Australia, so they could have been working in Thailand or Laos or Cambodia. You know, the years and the period they have worked in another country would be counted as an experience. Yeah, and I guess on top of the forms of eligibility, they also need a related degree, or sorry, a related qualifications, which could be a trade diploma or a degree, needs to be related to the occupation as well. And so on top of that, and your depending on the qualifications, depending on the position, your qualifications can be you can have originated in an overseas country, and also the work experience could have also been performed in a foreign country. They don't need to have the work experience here in Australia. Yeah, okay, perfect. Now, để mình dịch cho các bạn nghe là hồi nãy mình hỏi thầy là với một số bạn có cái trường hợp là các bạn đã làm việc và đã sinh sống nhiều khi ở những cái nước không phải là Việt Nam, không phải Úc, ví dụ các bạn sống ở Lào, Thái Lan, Campuchia, thì khi mà các bạn hỏi với câu chuyện là mình có thể dùng cái kinh nghiệm làm việc và cái bằng cấp ở cái nước khác để mà xin visa 482 vì mình ở Việt Nam hay không, thì câu trả lời của bác Michael là được. Các bạn phải đưa cho bác Michael check trước xem là cái bằng cấp của bạn nó có phù hợp hay không, nhưng mà khả năng là các bạn vẫn có thể xin được từ cái kinh nghiệm và bằng cấp ở một nước mà các bạn học khác, không phải là Việt Nam hay là nước Úc các bạn nha. Thì đó là một cái các bạn nên lưu ý trong vấn đề này. Vậy thì 3 tiêu chí mà thầy bác Michael vừa nói đó gì? Thứ nhất là tiếng Anh là một, thứ hai là về vấn đề liên quan tới cái kinh nghiệm, bằng cấp là 2 ha. Ok, và cái thứ ba, thứ hai là kinh nghiệm, thứ ba là bằng cấp. Đây là 3 cái các ghi nhớ giúp mình. So Michael, there is another question of students related to the requirements for visa 482. Now, because we can obviously bring the dependents, you know, in this case could be your wife, your husband, your children, to come together with you to the visa 482. Now, the question here is, are there any requirements for the dependents, or the requirements only apply for the applicants? So yeah, the dependents won't need, I guess, the required English or degree, but they will be required to conduct the required health examinations and police reports if they're over 18 for the dependents. Okay. So can you repeat it one more time? So the dependents for the 482 don't require English requirements, but they will be required to do police certificates and health examinations.
Okay, thank you. Các bạn ơi, thì bác vừa nói là đối với những bạn dependent, tức là nếu như bạn đi và có người thân đi cùng là chồng hoặc vợ hoặc con thì không yêu cầu về tiếng Anh, nhưng yêu cầu các bạn về cái vấn đề là các bạn phải vượt qua được cái vấn đề là lý lịch tư pháp và vấn đề về sức khỏe ha. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn ơi, mình đang đi vào những câu chuyện rất là quan trọng của cái visa chủ bảo lãnh này, cho nên nếu như các bạn có câu hỏi nào các bạn hãy đặt ngay câu hỏi phía dưới các bạn nhé, và đừng ngại ngùng gì cả, vì cái chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ hết. Và ngoài ra là visa định cư ở Victoria và Tasmania bao gồm 490 và 491 và 190 thì các bạn cũng có thể comment ở phía dưới các bạn nhé. Michael, we understand that once we are eligible, so we sort of satisfy all of the requirements, including the English requirements. We have satisfied the skill assessment and the experiences required. We also, have our dependent ready to go as well. Now, once we go to Australia, we definitely need to work for a nominated sponsor. So can you explain a little bit more about what is a nominated sponsor, and are there any certain requirements for any business to be nominated? Sure. Yeah, so I guess the pathway, first, the company is required to be an approved standard business sponsor. So that's the first part. The second part is having a nomination approval. And the nomination approval is for the company to be approved to sponsor a person in that position. And then the third part is the visa application that the company, that the visa applicant is approved to work in that company. Yep. Okay, sure. But the requirement, for the sponsors, because obviously some students got to file the sponsors from overseas. So you mentioned that they have to meet certain requirements for the government in order to be nominated. What are the examples of those requirements? Yeah, so essentially for the nomination, one of the main criteria is to show that it's a genuine position and there's a genuine need for that position. So that can be, for instance, if it's a pizza shop, you probably won't have an accountant being approved to work in a pizza shop. Okay. Yep. Let me quickly translate it. I think it's pretty important for students to understand. Các bạn ơi, mình vừa hỏi với bác ấy là khi mà chúng ta nói về câu chuyện là người sponsor đó thì tất nhiên là bạn có đi visa 4.2, bạn phải có người sponsor, tức là người bảo lãnh bạn. Nhưng mà không phải bất kỳ một doanh nghiệp nào hoặc một người nào ngoài kia cũng có thể bảo lãnh bạn được, mà cái người bảo lãnh bạn á, bạn bắt buộc phải có được cái sự gọi là cái chấp thuận, cái đề cử từ phía chính phủ. Và để là cái đề cử đó thì bạn phải chứng minh được là cái vị trí đó là một vị trí nó chính đáng. Lý do là vì sao? Như nãy bác nói là chúng ta không thể một cái tiệm pizza, chúng ta bán pizza và chúng ta kêu là bây giờ tôi bảo lãnh một người làm accountant, tức là một người kế toán được, bởi vì sao? Nó không liên quan. Một tiệm pizza thì có thể là cần lắm là cái người làm pizza, hoặc là cùng lắm là cái người làm quản lý cho cái tiệm pizza đó, chứ bây giờ cần một kế toán thật sự nó không cần, tại vì nó không phải là liên quan đến kế toán. Cho nên đó là cái vị trí mà các bạn đặt ra cho cái vấn đề này nó phải phù hợp. Vì vậy những bạn nào mà đang nói là thầy ơi, em có anh chị em bà con ở bên kia, bây giờ em muốn làm visa cho anh chị em bà con em đi, hay là nhà em bảo lãnh em qua, bây giờ nhà em có shop nail, em thì lại đi học accounting, thì bạn có bảo lãnh được hay không? Thì nhiều khi cái nail salon nó, cái beauty, tức là lĩnh vực làm đẹp đó, nó lại không liên quan đến lĩnh vực mà liên quan tới cái là kế toán, thì đôi khi lại rất là khó để bạn có thể bảo lãnh được. Vì vậy thì bạn phải có một cái sự chứng minh được là cái doanh nghiệp đấy thật sự cần cái vị trí đấy ha các bạn ha. So for Michael, the reason why I asked this question is because a lot of students, they might have their relatives or acquaintances living in Australia, and they could probably have like a business, ongoing, and they just want to express the interest of sponsoring their family members, their friends, their own relatives. However, as you mentioned, it has to be a genuine position, and they have to pass a test for it. Now, apart from that genuine position requirement, are there any are there any requirements related to possibly about the size of a business, turnover, finance, or anything that relates to that sort of thing? Sure. So
Most occupations don't have a particular revenue, a specified revenue requirement, but we need to therefore build a business case study to show why that business would be employing that person. But then you have specific occupations, for instance, like an accountant, that does require the company to have a minimum of 1 million in turnover. Oh, but that's a specific requirement for an accountant. And for an accountant, you also need a company to have a minimum of 5 employees. But then, for instance, with a chef, you know, we've had restaurants that have a turnover of 300,000 or 400,000, and that's been fine. Okay, so you mentioned that revenue, the turnover, is one of the requirements they will look into, and also the number of staff in that particular organization as well, right? For an accountant, as an accountant, yeah. What about chef? Do they look at, you know, in the restaurants, are there, you know, 5 staff or 10 staff or like, No, so there's no specified minimum. The restaurant does need to be a full service restaurant and not in a factory setting. So that is a minimum requirement. But turnover, there is no specified turnover. We do need to prove that the company can afford to pay the wages, so that they have the revenue to cover the wages and to continue operating profitably. Okay, good. Let me just translate to our students. So, bác có nói là các bạn ơi, khi mà các bạn muốn nghĩ đến câu chuyện đó là cái người thân của mình muốn bảo lãnh mình á, thì thứ nhất là cái người thân của mình ở trong cái doanh nghiệp đó, cái doanh nghiệp đó phải đảm bảo được mức doanh thu bao nhiêu. Thì bác có đưa 2 cái ví dụ về ngành accounting, tức là ngành kế toán, thì cái yêu cầu nó sẽ rơi vào cái mức độ là cái lương, cái doanh thu nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 1 triệu đồng, và phải ít nhất là có 5 người nhân viên. Bên cạnh đó thì trong trường hợp là nếu như đây là một cái nhà hàng thì cái yêu cầu nó lại là yêu cầu khoảng 300-400 nghìn một năm, và có số lượng nhân viên thì nó không có yêu cầu một cái số lượng cụ thể cả. Vì vậy cái câu chuyện cho rút ra được là cái gì? Là nếu như bạn có người thân hoặc đang tìm hiểu về cái việc là liệu rằng cái doanh nghiệp này có đủ điều kiện để mà có thể bảo lãnh tôi hay không, thì bạn phải gặp bác Michael hoặc là bạn phải gặp team IEMC để mà tư vấn xem là trong trường hợp này cái doanh nghiệp này đã đủ những cái điều kiện đó chưa. Tại vì các bạn biết đó, đụng tới vấn đề thuế má, vấn đề doanh số, vấn đề tiền nong, thì đôi khi không phải doanh nghiệp nào cũng sẽ sẵn lòng để mà có thể disclose, tức là tiết lộ những thông tin này. Vì vậy là chúng ta cần phải bàn bạc và phải lên một kế hoạch ổn định, chứ nếu không thì sẽ rất là khó. Michael, I have a question for you. Let's say there is a student and he wants to apply for the visa 4A2. Can he apply for it before getting any nomination of or any sponsorship from the employer in Australia? Can he apply for this? There has to be a particular order of the application. So the order has to be standard business sponsorship, nomination, and then visa application, but they don't have to be approved prior to each step. So you could apply for each consecutively and not wait for the prior one to be approved, but it needs to be in that order. The application process needs to be in that order though. Yep, okay. So các bạn ơi, thì bác Michael vừa nói rằng là có một số bạn hỏi là thầy ơi, em có thể nộp cái visa 482 trước rồi bắt đầu đi kiếm người bảo lãnh em hay không? Thì câu trả lời ở đây của bác Michael là không, bởi vì chúng ta có một cái thứ tự để các bạn phải nộp hồ sơ theo. Ví dụ trong trường hợp này là bạn bắt buộc phải nộp hồ sơ, bạn có cái người bảo lãnh và bạn có những yêu cầu đề ra thì bạn mới nộp visa được, chứ bạn không thể bay vào các bạn nộp cái visa rồi đợi có người sponsor, thì cái điều đó là không nên các bạn ha. Right, thank you very much. I think those are the very, very clear explanation of how the requirements of the governments will be applied onto the applicants as well as the employers. Now, moving on to the story of when a student's moving to Australia, or they might have received the visa 482 already. What are the pathways of them in order to get the permanent residency? Would it be another visa afterwards, and what are the requirements?
Yeah. Okay, so generally from a 482, people will then move to a 186, which is a permanent visa. But there are two potential pathways. There's the 186 direct entry, and then there's the 186 temporary resident transition stream. Okay, so 486, and you said, oh, sorry, 186. 494, is that? Yeah, no, so it'll be the 186. Yes, is the permanent visa pathway, from the 482. Yeah. Okay. So what are we with the two streams? Ah, and so the main requirement, well, depending on the stream, so the 186 direct entry requires 3 years of work experience and a sorry, it just So the 186 direct entry requires 3 years work experience plus a skills assessment, while the temporary resident transition stream requires you to be working in that company for 3 years before you proceed to that, and you don't need a skills assessment. And both require the equivalent English score of 6.0 in IELTS. Ok. Các bạn ơi, thì bác vừa nói là chúng ta phải làm với 3 năm kinh nghiệm, và sau đó là chúng ta phải ở giai đoạn này sẽ không cần skill assessment nữa, không cần phải làm tay nghề nữa, nhưng bắt buộc các bạn phải có tiếng Anh ở mức độ là PTE 50 điểm ha. Tại vì 50 là cái mức độ bạn nó xin vào 186, và cái 186 này là visa định cư PR của các bạn nha, tức là đây là thường trú nhân luôn đó các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ hỏi bác ấy về những cái rủi ro nha. Tức là có rất là nhiều bạn đã 482 rồi, hoặc là thậm chí chưa 482 luôn, nhưng các bạn đang lo sợ là khi có 482 rồi bạn sẽ không nhận được 186. Vậy thì chắc chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bác ấy xem là cái rủi ro mà nếu chúng ta có thể mắc phải nó sẽ dẫn đến việc là chúng ta không có visa đó là gì ha. Thế thì bây giờ mình sẽ đặt câu hỏi ba. Có bạn Alex, câu hỏi rất là hay, chúng ta câu hỏi với Alex nha. Nói của Alex Anh Nguyễn here, she has a question. The 3 years experience that you just mentioned, is that before the visa 482 or during the visa 482, or it's just, you know, the combination of any experiences that they may have? Sorry, so for the 186, if she applies for the 186 in the direct entry, or that so that she doesn't need a 482 if she's applying for the direct entry stream. Okay. But if she's working, if she's going from the 482 in the temporary resident transition stream, she needs to work for 3 years on the 482 visa. So the 482 visa has to be granted, and then 3 years from date of 482 visa grant before she can apply for the 186 TRT stream. Yep, okay, I understand it. Let me just quickly answer a question. Alex ơi, thì bác Michael vừa nói là nếu như bạn có sẵn 3 năm kinh nghiệm trước rồi, bạn có thể đi direct entry, tức là bạn vào thẳng 186 luôn thay vì đi qua 482. Nhưng nếu bạn chưa có thì bắt buộc phải lên 482 trước, rồi bạn làm việc 3 năm sau đó bạn mới xin lên 186 được ha các bạn ha. Thì đó là 3 năm kinh nghiệm mà bạn bắt buộc phải ghi nhớ trong vấn đề này các bạn nhé. Another very interesting question that the students might have is, you know, what are the risks of not getting 186? Because, you know, during the time the students has they hold the visa 482, are there anything that they could have done, you know, maybe in a silly way that could stuff up their 186, or what are the things that might, you know, sort of damage their visa? Yeah, sure. So one of them is, not getting the required English levels, because there is needing to be a jump from 5.0 to 6.0 equivalent. So that can stop people from getting their permanent residency. So that's one. The other thing is people working for another position once their 482 is granted. So that could mean if they're working a second job, that's not allowed. Or if they change the role after the 482 is granted to a non-related field, that is also not allowed.
Okay, yep. So you're saying if, let's say, for example, they apply for 4A2 of position being a chef, but then they go and work as a mechanic technician, that's just not applicable. Actually, it doesn't even need to be that extreme. It could just be that, okay, you're working as a chef and then you change to, say, the restaurant manager, or even if you change to a cook. If you're not working in your designated field that you were approved for, the 186 will not be granted. Oh, okay. Let me translate to our students. Các bạn ơi, thì hồi nãy mình có hỏi các bạn, mình hỏi những các bạn đó là những cái rủi ro của việc là mình nộp cái visa 482 mà không thành công. Thì visa 186 nhá, thì bác ấy có nói là nếu bạn lên visa 482 mà bạn làm không đúng cái lĩnh vực mà bạn làm thì cái đó cũng khá là rủi ro đó nha. Thì bác ấy có được ví dụ mà mình nghĩ là cái này là có thể apply nhiều người này các bạn. Tức là bạn nộp như là cái vị trí là người chef, nhưng bạn là đi làm với cái vị trí là một cái người quản lý nhà hàng, hay là thậm chí là bạn đang từ chef bạn bị xuống làm cook đó, thì đôi khi á, bạn cũng sẽ không thể apply cho cái visa 186 được. Vậy nên ở đấy là mình thấy có rất nhiều bạn nha, rất nhiều bạn luôn, là khi các bạn nộp cho 482 các bạn đang làm vị trí đầu bếp, nhưng vì các bạn làm giỏi, các bạn được thăng chức lên cái vị trí là restaurant manager, hay là các bạn lên vị trí là store manager, thì lúc này các bạn phải để ý, bởi vì sao? Nó lại không còn đúng với lại cái visa lúc đầu của mình nữa rồi, và cái điều này có thể ảnh hưởng đến 186 của bạn. Sorry Michael, the reason why I'm saying this to our students is because there are a lot of students who are very hardworking and they are promoted. Sometimes, you know, they could be starting as a chef, but because they work extremely well and they are recognized as a you know, store manager or restaurant manager, and I think for them it's a good achievement, and they just jump straight into that offer and undertake a new position as a restaurant manager, and that could undermine their 186 later on. And that's something I just want to really you know, warn our students, make sure that they are aware of what they're doing. Great. Okay, thank you. Definitely. Now, the last question for visas for A2 before we jump into some of the questions on the comment section right now is, with a visa for A2, the students are now very concerned and they want to know about the processing time, because that's something that could range from you know, a few months to, you know, nearly a year. So for the visa 4A2 and 1A6, the average or the current processing time of those visas, what is it? It's pretty much what you said, and unfortunately, there is no clarity on it. Some people are getting it. We're having some of our clients granted within 1 to 2 months, even under a month. Others you can expect a 12-month delay in processing. The government's talking a lot about trying to speed up the process, and they're putting a lot of resources into it. But until it happens, we just don't know when it will actually speed up. So we expect it to happen, but let's see when it does. Oh, wow. Ok, các bạn ơi, thì nãy các bạn có bạn hỏi mình là cái processing time visa bây giờ là bao lâu, thì bác ấy có nói là cái thời gian nó có thể đi từ một vài tháng cho tới 1 năm, tại vì nó cũng rất là khó để mà nói được. Tuy nhiên á, là nếu như bác ấy có phải là nếu như hồ sơ của bạn đầy đủ thông tin và gần như là rất là thẳng, thì cái việc mà các bạn có được cái visa này nó chỉ là câu chuyện thời gian mà sẽ rất là nhanh. Cho nên nếu như các bạn muốn chuẩn bị cho cái hồ sơ, và thật ra đấy là cái lời khuyên mình rất là nhiều người, bạn muốn cái hồ sơ bạn nhanh thì bạn phải chuẩn bị sao cho nó thật là mượt mà, để bạn tưởng tượng rằng nếu như bạn là người xét hồ sơ, bạn nhìn một hồ sơ và bạn thấy tất cả những yêu cầu nó đầy đủ rồi, tất cả đã được trình bày một cách rõ ràng mạch lạc rồi, thì chắc chắn bạn sẽ có thể sẵn sàng để mà có thể lên và nộp hồ sơ vào, thì lúc đó cái cơ hội sẽ tốt hơn ha. Okay, now I think because some of the students here they just really want to hear from you about the questions that they have at the moment. So I think it's a good idea if we just go to run through a few of them. Is it okay for you? Now, please. Okay, now going back to the questions of the visa 491 and 190 in Victoria, Văn Việt Đức here has a question regarding visa 190 in Victoria. The partner skill is an advantage, isn't it? Certainly is. So that will give her additional points to boost up
the likelihood of being accepted. Ok, các bạn ơi, bạn Văn Đức ơi, về cái điểm này các bạn, nếu như bạn có được cái skill partners thì chắc chắn đó là một cái lợi thế của bạn, bởi vì nó rất là tốt, nó sẽ push được cái cơ hội bạn xin được quy định cư lên ha. Miss Win Fang has a question. Hello, I have a question about 190 of Victoria in 2022 to 2023, and the question is, how can I get the nomination for registered nurse? And I think she applied the EOI by the income from registered nurse in order to claim the annual income. Is it okay? Oh, so what she's asking is, she got the income from rehab and aged care to claim to the annual income of the registered nurse. Can she apply for visa 190 in Victoria as a registered nurse? Yeah. So yes. So she can definitely apply for the EOI. But also, I think is she asking which income that she will be applying between the two occupations? I think the question she's asking is, she's not sure whether she can use the income from a rehab and aged care to be counted as the salary and experience for, the position of a registered nurse. I think that's the main question. Yeah. It is a slightly different position. So yeah, we would have to use one position and then work on the anticipated income that she would be receiving from each occupation. Okay, so she could potentially use that income as a way to prove her occupations. Thank you. Quỳnh Phan ơi, có nha, em có thể cân nhắc yếu tố này, nhưng mà anh nghĩ rằng to be sure thì em nên đến gặp bác Michael và team IEMC để được giống như là check kỹ hơn về vấn đề này nha, tại vì mình không biết được thực tế là nó sẽ như thế nào đâu ha, và có thể là những cái vấn đề liên quan đến cái ngành của em nó còn phải dựa trên cái CV, cái job description của em rất là nhiều nữa, cho nên đó là cái mà khá là cần thiết ha. Alright. I think this question we already answered regarding the nomination processing time for 482. We are going to this question, a very detailed one. Nguyễn Minh Lợi has a question. She has a friend who is 27 years old, currently holding visa 462 at the very first year. And that friend of her is working for a farm produce products. She studied and graduated from a university in Vietnam, but the occupation that she studied is completely different from what she is working right now. So with the current requirements of the sponsor for visa 482, will she be able to work for, I see the question here, because you know how 462 you can only work for 6 months, and in order to get the 482 we need 2 years experience. So the question is, how can she make it possible? Well, I guess that there's two issues there. One, if her education is and qualifications is different to the occupation, that's issue one. And the second issue is that she also needs to comply with all of her previous visa conditions to be eligible to apply for the 482 as well. So yeah, there are two big issues there, and so yeah, we'd have to understand her case completely before we could tell her if she does have any further options with that. Okay. So depending on what experience she has in Vietnam, that's what we'd need to find out. Thank you. Lợi ơi, thì lời của bác Michael này như thế này, là cái vấn đề là em có hai cái issues, hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái ngành em học nó không giống ngành em làm. The first problem. Cái vấn đề thứ hai là vì cái visa của em không đi làm thời gian một cách gọi là xuyên suốt, cho nên nó sẽ có những cái lỗ hổng trong cái quá trình xin visa của như vậy. Thì bác ấy đang nói rằng là có thể nó sẽ là best option nếu như em đến và tư vấn với bác Michael, em được consult, mà em được tư vấn một cách kỹ hơn và xem là đối với cái kinh nghiệm ở Việt Nam của em thì nó có cái lựa chọn nào ở Úc nhiều hơn hay không, hay bắt buộc em phải đi 482 theo cái ngành mà em đang làm. Bởi vì nhiều khi em đang tự giới hạn mình trong cái lĩnh vực đó thôi, nhưng nó có thể khác đi các em nhé. Okay, right. We'll go to the very last questions of today.
This particular student, he is holding visa 4A2, working as a baker in Victoria, not regional, but in Victoria. I reckon it could be Melbourne. Is there a possibility to apply for permanent residencies, and what are the requirements? Is baker in the long-term or short-term list? The short term. So what would need to know is how long he's been working as a baker, and also over what time period, because there are some COVID exemptions that would allow him to potentially apply for permanent residency. So yeah, we'd need to know the time frame, the exact time frame before we can advise further on that. Bạn ơi, thế bây giờ mình phải biết là cái kinh nghiệm và cái thời gian mà làm trong 482 này như thế nào để mà tìm ra cái hướng giải quyết nha, chứ không phải là cứ nói là được và không được đâu, cần phải nói kỹ hơn chút xíu đấy. Ok các bạn ơi, còn rất nhiều câu hỏi nữa mình muốn trả lời cho các bạn, nhưng mà thời gian nó hơi có hạn một chút, cho nên mình suggest như thế này. Team IEMC thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của đội ngũ cũng như là cái lời khuyên về di trú. Cho nên nếu được, mình thật sự khuyên tất cả 100 bạn đang ngồi coi ở đây, các bạn hãy gửi cái tin nhắn về ở trong cái mục comment ở phía dưới này để team có thể hỗ trợ cho các bạn nhé, đừng ngại ngùng gì cả. Tại vì đã làm sinh magic thì chắc chắn là mình nghĩ là team IEMC sẽ hỗ trợ hết mình, cho nên mình rất hy vọng là team IEMC cũng có thể giúp cho các bạn học sinh tìm được cái hướng đi. So Michael, I just asked our students because we currently have a time limit for how long this live stream could go for. However, we welcome all of the questions from our students, and because we understand that it is very crucial for students to come and find someone with enough experience, as well as the correct advice, for the students in order for them to plan ahead of what they would be doing. So Exactly. I hope that IEMC and you specifically can help our students in the coming time in order for them to get the solution for their cases. So I asked the students to put the questions under the comment sections, and G has already posted the website and the Facebook link for the student to directly contact IEMC. So I hope that the students could land in a professional hand, as well as getting the right answers to their questions. Okay. Yep. And yes, I hope I can help them. So yeah, I really do. Thank you very much. Now, Michael, is there something you would like to say for the students as a piece of advice before we finish up today? I guess probably the most important thing is to plan early, so that in advance that you've got the required English levels, you've got the required work experience, and you've got the required qualifications. And then probably even most importantly, and the most difficult part, is having the right employer. But plan as early as possible so that you're ready to have your visa granted in the future. Thank you very much. Các bạn ơi, thì một cái lời khuyên của bác Michael ở đây là cái gì? Lời khuyên bác Michael là các bạn nếu được, các bạn hãy plan early, tức là như là các bạn hãy cố gắng làm sao để mà có thể gọi là đưa ra được cái định hướng của mình ngay từ giai đoạn sớm nhất. Bởi vì mình càng có cái sự chuẩn bị một cách nó kỹ lưỡng thì bạn lại càng có cái thời gian để mà ứng phó với những cái thay đổi cũng như là với cái chương trình cư Úc. Cho nên là cái điều rất là quan trọng các bạn nhé. Hãy plan early, hãy đặt cái hoạch định của nó càng sớm càng tốt, và như thế bạn sẽ tăng cái cơ hội định cư cho chính bạn, cũng như là bạn có thể tìm được cái hướng để mà bạn đi một cách nó chính xác, đạt được cái hiệu quả cao nhất các bạn nhé. Và các bạn nếu được, các bạn thấy thông tin và buổi chia sẻ này hay và bổ ích, cũng như là lời khuyên của bác Michael hữu ích cho các bạn đừng ngại có thể giúp cho Tường một việc là hãy để lại một like và share trên Tường của các bạn nếu các bạn muốn coi lại, và comment cho mình biết cái cảm nghĩ của các bạn về buổi ngày hôm nay, cũng như là những buổi sắp tới các bạn muốn được chia sẻ về vấn đề gì các bạn nhé. Một lần nữa mình cũng nói các bạn rằng là tất cả câu hỏi của bạn đều sẽ được trả lời. Các bạn hãy đặt câu hỏi vào một ở phía dưới nha. Biện Liên ơi, anh rất xin lỗi vì cái thời lượng chương trình chưa cho phép, nhưng em có thể đặt câu hỏi phía dưới nha. Anh tin chắc rằng team IEMC sẽ reach out ra với em và sẽ hỗ trợ em tư vấn về cái vấn đề này ha. Okay. I just said thank you to our audience as a way of appreciating their attending today.
And I really want to say, on behalf of PT Magic, we would like to say thank you for spending time here. On your Saturday night weekend, we really appreciate your effort, and we hope that in the near future you can just sit down with us some more and share some more experiences, as well as the advice that you can give to the students in order for them to understand a clearer picture of migration in Australia and how they can well prepare for their case. Okay, thank you very much. Great. Well, thank you very much, Peter, and thank you for the audience as well. So I hope I cleared things up for them. Thank you. Các bạn ơi, bác Michael vừa nói cảm ơn các bạn rất là nhiều ha, và bác Michael sẽ cố gắng để mà dành thời gian chia sẻ cho chúng ta nhiều hơn trong thời gian sắp tới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và cảm ơn bác Michael đã dành thời gian. Thank you, Michael. I'll see you soon. Okay. Thank you. Great. Thanks. Bye now.